কোভিড যুগে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই দিকে দৃষ্টিপাত এবার বাংলায় পদার্পণ করতে চাইছে ব্যাঙ্গালোরের হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন IIHMR। শনিবার সংস্থার তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই কথা জানানো হয়। এই পেশায় আসলে কী কী সুবিধা রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে সংস্থার তরফে জানানো হয়। পাশাপাশি 2 বছরের ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়তে কত খরচ রয়েছে সেই বিষয়ে সংস্থার তরফে জানানো হয়। এর সাথেই সংস্থার তরফে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা রয়েছে, তাও জানানো হয় এই দিন। ইতিমধ্যেই সংস্থার তরফে শহরের 2 বিখ্যাত বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান সংস্থার আধিকারিকরা। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হেলথ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ 1984 সালে স্থাপিত হয় 6 অক্টোবর। এই মুহূর্তে আমাদের দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, জয়পুর এবং কলকাতাতে একটি প্রজেক্ট অফিস রয়েছে। প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি মিস্টার প্রতীক জৈন। মিস্টার প্রতীক জৈন ফেসিলিটি ডাইরেক্টর, নারায়ণা হেলথ, এবং উনি আমাদের IHMR অ্যালুমনি। নেক্সট ডক্টর কীর্তি উদ্যোগী, ডক্টর কীর্তি উদাই, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড ডিন একাডেমিক্স অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স। নেক্সট মিস্টার পীযুষ কুমার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট ডিন ট্রেনিং of IHMR Bangalore. Next, Mr. Mrinmoy Roy, Associate Professor, IHMR Bangalore. Good afternoon to everyone. So as we all know that healthcare has taken a center stage, and especially after COVID-19. It has always been important part of the industry, but after COVID-19 there has been a tremendous growth. Especially we have realized the benefits of the healthcare management, which has been instrumental in handling the entire situation. So this industry, the healthcare industry, has been growing at a phenomenal rate of 16% over the past years and expected to be nearly $372 billion industry by 2022. So we are sitting on a huge potential, but yes, there are certain challenges which we need to address. So when you talk about the healthcare industry, it's not only about hospitals or about pharmaceuticals. There are many sectors which are promising and lying with a lot of opportunities. So we have like hospitals, pharmaceuticals, diagnostics chains, which talks about pathological and radiological investigations, medical devices, as we have seen during the COVID times, your infrared thermometers, blood pressure apparatus and other things have been taken. So medical devices is another thing. Then health insurance, again the growth has been substantially after the COVID-19 in healthcare insurance demand. Then health IT, home health care and assisted living center. So these are few centers, but out of which few segments of healthcare, but out of which the major part lies in the healthcare delivery segment. And it is also emerging as one of the largest employer in the entire industry. So healthcare delivery constitutes nearly 71%, and there are nearly 7.5 million people to be employed in the coming year. Now the challenge is that there is a huge demand, there is this infrastructure, but as of now the demand or the burden of disease which we are sitting is very high as compared to the infrastructure we have to cater it. We are nearly talking about 20% of the global burden of the total disease, while we have hardly 0.9 bed per 1,000 population. So with this lack of infrastructure, also lack of the clinical manpower, we have a huge challenge which we need to listen. So going forward, we need nearly 3 million doctors, 3.5 million beds and 6 million nurses to cater to our healthcare demands. That's a huge number we have to look forward for. However, having said this, there is also another way, which is technology and management. Technology and management together can actually help us leverage them and can actually help us to find an optimal solution. Going forward, there is also a huge divide. We talk about the lack of infrastructure, then there is also concentration of infrastructure only in specific areas. We see more of hospitals and healthcare facilities in cities, in metropolitan areas, while villages and rural areas are still devoid of it. So that again creates the challenge. And
As of now, the government expenditure, the overall healthcare expenditure is also substantially low. Typically, we end up spending out of pocket. So there are a lot of work to be done in the healthcare sector, and a lot of opportunities are lying, which calls for the healthcare management opportunities. So we at IHMR, we have been addressing these opportunities for a very long time. We have been creating a lot of manpower, upskilling a lot of manpower who actually handles the healthcare facilities. So as Mr. Dipankar has said earlier, that IHMR started in 1984. We have a long legacy of healthcare academics, healthcare education and research. We have 4 centers, one in Jaipur, Delhi, Bangalore and Kolkata, the research office. It ranks 65th in the prestigious NIRF ranking in 2022, and it also is among one of the top 1% management institution in the country. So with legacy of 35 years, we still continue to employ, to train and to skill healthcare manpower. So IHMR Bangalore, the South Campus, started in 2004. 2010, it received the AICTE approval for PGDM courses, and as of now, annually we have intake of 120 students. Every institution has certain strong pillars. We have academics, research, training and consultancy. So our program, the 2-year program, postgraduate program in hospital and health management, is a 2-year full-time program. In the second year, there are specializations of hospital management, health IT management and pharmaceutical management. And we have hold an excellent placement record, which later we will talk about. Then research and publication, we are a pioneering institution in healthcare and research. Public health research is a key domain. We also are collaborating partners for WHO, UNICEF and many of the government institutions. Then at the Center for Learning and Development, realizing that learning and development is equally important for the working executive in the industry. So we develop a range of programs in which we upskill, reskill the industry people. Institution which is accredited by NABET for NABH consultancy. Then research projects, we have completed a large number of research projects. We typically deal with implementation research, mixed method research and large scale survey research, healthcare system strengthening, nutrition and health, maternal and child health and urban and tribal health. These are some of the key areas in which our research is being conducted. Then coming to Center for Learning and Development, as I just spoke about, we develop a range of program, long-term program, short-term program, executive education and a series of webinars which continue to upskill the people in the healthcare industry. Couple of programs which we have launched in the past 1.5 to 2 years, talking about the digital health, training people on the remote intensive care monitoring, and now about the digital hospitals. So this was an overview about IHMR. Now I would request Dr. Kirti Uday to please talk about the academics. Yeah, thank you. Namaste everyone. COVID has given us lot of learning. हमें बहुत सारी सीख मिली इस नए पैंडेमिक से, और एक सीख ये भी मिली कि कहीं ना कहीं हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. एंड वी हैव सीन दैट वी आर सफरिंग इन अ वे with a lack of doctor and nurses. जो हमारे required number of doctor और nurses हमें जो चाहिए अपने देश की जनता को सहायता देने के लिए, हम उससे ऑलरेडी बहुत कम हैं. प्लस उसमें मैनेजमेंट का बोझ और आ जाता है मेडिकल फ्रैटर्निटी पर. सो कंसिडरिंग दिस, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत एक ये भी डिस्कशन है कि मैनेजमेंट कैडर तैयार किया जाए, जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट प्रोफेशनल को जिन्होंने MBA किया है हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में, उनको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाए और डॉक्टर और नर्सेज को क्लिनिकल वर्क के लिए ही तैयार किया जाए, सो दैट वी कैन मैनेज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स इन आवर कंट्री. इसी बात को नज़र रखते हुए करीब 35 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं. जैसा कि कहा गया दीपांकर जी के द्वारा, पीयूष जी के द्वारा,
दैट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च 35 साल पुराना इंस्टीट्यूट, हम लोग हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं। जनरली जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से, MBBS, डेंटल बैकग्राउंड से, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष डॉक्टर, इन सारे बैकग्राउंड से होते हैं, प्लस जनरल बैकग्राउंड से भी होते हैं जैसे BA, BSc। टू मैनेज एन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, FMCG इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दे कैन मैनेज बाय एन MBA ग्रेजुएट, लेकिन टू मैनेज पेशेंट को मैनेज करने के लिए, डॉक्टर को मैनेज करने के लिए, एक अस्पताल को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के इमोशंस का ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। तो इसी बात को नज़र रखते हुए हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ अ 2-year फुल टाइम प्रोग्राम in which we offer 4 specialization. Hospital management, for example, sir is here from Narayana Health. So how to manage an organization like Narayana Health, Apollo Hospital. Health management, which is a public health management institutions, जिसके अंतर्गत कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, 2025 तक हमें TB एलिमिनेशन प्रोग्राम पर बिहार प्लस हमारा टारगेट है अंडर RNTCP प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत जितने भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सबके लिए कैसे प्रोग्राम को मैनेज करना है, ब्लॉक लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक किसकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, एंड हाउ टू वर्क ऑन दीज पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट वी टीच अंडर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हो, बिग डेटा मैनेजमेंट हो, बहुत सारे फील्ड हैं और आज के समय में सारे ही अस्पताल डिजिटाइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं। सो हेल्थ IT मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। सो कोविड ने हमें एक और नई शिक्षा दी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आप लोगों ने देखा कि कैसे कुछ ही सालों में हमने एक नया वैक्सीन को भी हम लेकर आए, एंड टू सम एक्सटेंट वी आर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दी present pandemic of COVID. So we offer these 4 different sections under our postgraduate program. अगर हम अपने अवार्ड्स और एक्रीडिटेशंस की बात करें, so we are number 1 in healthcare industry in terms of healthcare education, और इसकी प्रमाणता हमारे वेरियस रैंकिंग से हमको मिली है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली द वीक जो बहुत ही अच्छा मैगजीन है, उन्होंने एक सर्वे किया था एंड दे हैव सजेस्टेड अस एज द 11th बेस्ट बिजनेस स्कूल। आउटलुक ने हमें टॉप 10 बिजनेस स्कूल की रैंक दी है, और एक सर्वे हुआ था एकेडमिक इनसाइट मैगजीन के थ्रू, और उन्होंने बोला कि अगर IIMs को हम हटा दें तो अपार्ट फ्रॉम IIMs वी स्टैंड एट 19th बेस्ट बिजनेस स्कूल ऑल ओवर इंडिया। तो बट वी आर बिजनेस स्कूल ओनली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ जनरल MBA प्रोग्राम। हमारी जो की अचीवमेंट्स रही है, वी हैव ट्रेंड मोर देन 1000+ इंडस्ट्री प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने करीब 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेन किया है। हमने ऑलमोस्ट 800+ हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए हैं इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, इन सबके साथ। प्लेसमेंट रिकॉर्ड, एज यू नो, देयर इज अ नीड ऑफ प्रोफेशनल्स इन दिस इंडस्ट्री। सो प्लेसमेंट की हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है, एंड वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ 100% प्लेसमेंट सिंस फर्स्ट बैच। ऑलमोस्ट 80+ रिक्रूटर लाइक नारायणा हेल्थ, अपोलो, यूनिसेफ, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, NHSRC, NHM कोलकाता, NHM गुजरात, NHM मध्य प्रदेश, नेशनल हेल्थ मिशन के कई सारे स्टेट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे बच्चे कैंपस हायर करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, एंड प्लस वी हैव 4000+ एलुमनाई बेस्ड अक्रॉस ग्लोब। सो यू नेम एनी हॉस्पिटल, आप कोई भी हॉस्पिटल का नाम ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया you will find one alumni from our institution. That is why we carry that legacy and that achievement with us. We also, our program, any program will only be recognized if it is recognized and accredited by Government of India's key institution. In the similar fashion, our program is accredited by National Board of Accreditation, NBA, which ensure quality education. Our program is also approved by AICTE, and it is a 2 years master's program because we have got that equivalency from AIU, Association of Indian Universities. We also have a tie-up with major health bodies working across India. For example, Har Ghar Jal, NHSRC, Karnataka State Government, NABED, National Health Authority. And if we also talk
about the various key institution in the healthcare delivery system, in technology, and various universities, talking about faculty and student exchange program. So we have a tie-up with a lot of organization, as you can see on the screen, like HX Central, Bionic Yantra, Narayana Health, Sanitas Hospital, बर्जील हॉस्पिटल. एक बात और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट वी ऑल्सो ऑफर इंटरनेशनल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी. इन द प्रेजेंट बैच ऑफ 2022 successfully we have placed 7 students in the Burjeel Hospital, Abu Dhabi. So not only we focus on national placement, but we do focus on international placement, as there is a need of healthcare professionals. So we are working to support the young generation so that they can work in the industry, which is highly need right manpower, right professional who can manage and support the noble cause of giving the health support to the country. লোক এরকম আছে যে কন্টিনিউসলি 24/7 কাজ করে, so that the patient should go home quickly. যদি 20 বছর আগে আমরা বলছি that the scope was so high that when we have graduated from IHMR, we got placement just like that मतलब আমরা কে একটু very easily we got the placement. কেন কি এইটা স্কোপ, এই কোর্সটার স্কোপ অনেক বেশি and employment opportunity অনেক বেশি, because this is the field which is a very niche field. বেশি লোক এই ফিল্ডে मतलब ওরা ডিটেইলে জানে না যে কিভাবে ফিল্ড মানে হসপিটাল গিয়ে কি করতে হবে. লেকিন কিন্তু যদি আপনি starting from coming to front office, starting from coming to OPD management, IPD management, support services management, housekeeping management, linen, laundry, etc. These are the people these are the departments which are managed by professionals. Professional in the sense who are already graduated. Even when you talk about what Kirti was saying, Dr. Kirti was saying about IT management. IT is যেরকম সব হসপিটাল একটু digitalize হতে, that they have taken that path. So for that, to manage those digitalization, you need expert who can do that. Whenever you go to any hospital, you can, if you come to our hospital, we have only one unique MRN number, which is unique all over. You go to any of our hospitals, that number will be, the only number which you have to carry. All your medical records, all your history, all your treatment plan, everything is, digitized in one place. So to manage all this thing, we have to have professional to manage. এই সব ম্যানেজ করতে জন্য আমাকে একটা টিম লাগবে, প্রফেশনাল টিম. So you can imagine what kind of employment opportunity for people who are young graduate. It's a good opportunity for them to take up a kind of a role or a job which is gradually going to a senior level management. They can go to a next level by taking these kind of courses and work professionally in those organization. আমরা শুধু বলছি না হসপিটাল, হেলথকেয়ার অর্গানাইজেশন, আইটি সেক্টরে বিভিন্ন কনসাল্টিং প্রজেক্টস নিতে পারেন. I mean, after graduating from this course, there is a huge scope of huge scope of job opportunity which is available for the students which are graduating. So now the things are changing. Dynamics of healthcare আপনারা সবাই জানেন কি কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে. এখন we have to, as well as lot of new things which need to be help as an enabler to make patient patient healthy, happy and সুস্থ করে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি কিভাবে পাঠানো যায় সেই ভাবে সবাই চেষ্টা করছি. সো আমরা we as an institution from the side of an institution, I'm saying I am the live example. We have gone through different level. আমরা এক সময় ছিল যখন আমরা একটু ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং ছিলাম, then we have graduated to next level to manager, general manager. Now আমরা কি হচ্ছে, আমরা একটা পুরো হসপিটাল ম্যানেজ করছি, 2-3 হসপিটাল এরকম ম্যানেজ করছি. সো আমরা মতন there are so many examples of healthcare students who have graduated from IHMR and gone to different level and make their career in this thing. So from your side আমরা একটা রিকোয়েস্ট আছে কি, because to make আপনার যে আছে আপনার you have a very good awareness team. এটা যদি আপনি awareness সবাইকে দেবেন যে লোকটা গ্রাজুয়েশন নতুন গ্রাজুয়েশন হয়ে চলে আসছেন স্টুডেন্টরা,
they want to have make some career in healthcare sector, এই থেকে ভালো ইনস্টিটিউশন আমার মনে হচ্ছে is very less. So this is the one of the best institution, and I want that you please spread an awareness so that it will be helpful for the people who are graduating to take up a good career path. Thank you. So if you have any question, please feel free to ask. হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট তো অনেক জায়গায় পড়ানো হয় রাজ্যে, সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে কেন পড়াবে? If someone can translate in English, please, or Hindi, Dipankar ji. He is saying why ICMR Bengal? Is there any other organization? Then why choose ICMR Bengal? Yeah. So, management is actually everywhere actually. So why got it. So there are more than 100 reasons I can give for this, but I would like to highlight 5 important points. First, we are the oldest healthcare management institution in India. More than 35 years we are present across India in Jaipur, Bangalore, Delhi and Kolkata. First point. Second, since first batch, all the students are placed in our campus. So we have a 100% placement record, and for that we don't need anything. Our name and our student work is enough to place our student in the industry. So we have an excellent outstanding placement record, and none of the student is unplaced till time. That is the second point. Third point, we work with the industry leaders. One example is here. So we work with key people who are working in the industry. We update our curriculum accordingly, and we train our students so that they are ready to work in the industry right from day one. So we are not working in silos. We always, as you can see, lot of logos also we have depicted. So we are working with so many institutional industry partners and who guide us in terms of curriculum development as well as training our students. That is third point. Fourth point, our faculty. Faculty is the backbone for any educational institution. And our faculty, as you can see the profile of Mr. Piyush, Mr. Roy, myself. So our faculty are from industry as well as from academics, who themselves know how to work, what is the requirement, and accordingly they train the student. And fifth and the very important point, apart from theoretical classes, we offer more than 6-month industry training program. So we give opportunity to our student to work in the industry, work with the industry leaders, and then accordingly you get ready for the placement and other factors. So there are a lot of USP where we work, which is not the part of any other healthcare institutions as of now. Yeah. এডুকেশন সিস্টেমটা এডুকেশনের একটা বোর্ড থাকে, আপনাদের এটা কোন বোর্ডের আন্ডারে আছে? কোন বোর্ড? Approved. AICT. So আর 2 নম্বর হচ্ছে এটা পড়াশোনা করতে গেলে খরচটা কত? 3 নম্বর হচ্ছে আপনার সেমিস্টার সিস্টেম না ইয়ার বেসিস? এই তো okay. Semester or year? So any program is successful if it is recognized by the Government of India. So our program is approved by AICTE, All India Council for Technical Education, which has the AICTE is the only higher education body which approved all the management institution to run their program. So our program is approved by AICTE. We also ensure quality. With the help of our program is accredited by NBA, National Board of Accreditation. So these days you cannot manage your program successfully if your program is not recognized by NBA. So that way we ensure quality education. Coming to the structure of the program, so it's a 2-year full-time program under which 6 months is industry training and remaining. Yes. So we do offer scholarship for the meritorious student. So all those students who have scored more than 70% marks in the general graduation, and for the medical professionals who have scored more than 60% marks, for example Ayush doctor, dental doctor, MBBS, we offer some scholarship and waiver in the tuition fees.
But as such, there is no 100% support, but scholarship is available for meritorious students. Would you like to add? 70% for graduate. 70% for graduate and 60% for medical graduate from any field. It can be Ayush, physiotherapy, or dental, Ayurveda, homeopathic, MBBS, any field. The amount of scholarship. Amount of scholarship we offer if it is around approximately 1 lakh rupees on the tuition fees. In basis of the numbers. On the basis of the numbers, on the basis of the percentage also. Okay. Yes. So it is highly merit-based scholarship. The maximum the scholarship amount is 1 lakh. Maximum is approximately 1 lakh. Okay. Yes. And then total course fees of 7,40,000. Excluding hostel. I have one question. What I found very interesting about the research papers. So, as a institute, how do you all encourage students to come out with research papers? If you could highlight that. Yes. Would you like to add? Yeah, so two things. I mean, somebody asked about why HMR Bangalore itself also, so I'll relate to it. First is, Bangalore is an IT hub, we all know. The kind of number of startups we have. Last year, Bangalore had the largest number of startups. Last year, it has second highest after Delhi. So, one thing is that once we are sitting on the IT hub, we have access to all the resources. We have access to all the innovation centers. And entrepreneurship, as we say, is one of the emerging thing. So, when somebody studies in Bangalore, these are the additional factors which are brought on the table. So, in our campus, students get a regular exposure interacting with these people. Our curriculum is very, very industry specific. It's not just merely based on the textbook. So, every month, every week, we have, like when it was online, we had started a series of webinars where we used to call the C-level executives discussing their life stories with students, talking about what to do and what not to do in the healthcare industry, and then selecting certain topics, regularly interacting with these industry participants. So this creates a lot of networking opportunities for our students as well. Plus, they also get an exposure to work with these people. So many of our students, besides going to this summer internship and the dissertations for 6 months, they, while studying, in the evenings, they spare their time to support these industry people on their specific projects. So, while working, they start getting industry exposure. So, we have connects with many of the consulting firms, the hospital. So, whenever they have any kind of projects coming up, our students are there to support them. That is where their journey starts before they enter into the industry. So, this was one from the YHMR. And now coming to the research initiative, yes, we do have a very strong record of the public health research and also for the hospital, pharmaceutical. So engaging our students into the research activities is a very, very common thing in our campus. They almost nearly 5 to 10% of our students every batch would be publishing their own research paper. We support them in publishing in the international and national journals. And not just research, also about their articles, about the case studies and other things. So, since we are an academic institutions, the professors, the faculty members keeps on working, and there we also have this mentor-mentee assignments. So, every faculty would have at least 10 to 15 people to handhold throughout the 2 years, and they are really accountable for it. So, it's their responsibility to groom them from all perspectives where these initiatives are a part of it. Thank you. Mr. Roy, would you like to add? হ্যাঁ আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল রিসার্চের ব্যাপারে স্টুডেন্টরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করে রিসেন্টলি আমেরিকায় একটা কনফারেন্স হচ্ছে ইসপর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ফার্মাকো ইকোনমিক রিসার্চ, যেটা হচ্ছে হেলথ ইকোনমিক এন্ড আউটকাম রিসার্চের একটা বডি, বহুত বড় বডি, ঠিক আছে। তাতে আমেরিকা, ইউকে, জার্মানি, ফ্রান্স, তার থেকে যে সায়েন্টিস্টরা আছে বা স্টুডেন্টরা আছে, ওরা নিজেদের পেপার পাবলিশ করছে প্লাস প্রেজেন্ট করছে। সেখানে আমাদের স্টুডেন্টদের 3টে পেপার সিলেক্ট হয়েছে, ঠিক আছে। 3টে পেপার রিলেটেড টু COVID-19, রিলেটেড টু pharma, and third one is CKD, which is a chronic kidney disease. That details already there in LinkedIn. Okay, if you want I can share with that. But main যে লেগাসিটা আমি যেটা বলছি, যে জার্নিটা what we are going through, actually the thing is যে বডিটা ওখানে রিসার্চটা করছে, ওটা আগামী মে 15 to 18 ভার্চুয়ালি আর ইন মানে ফিজিক্যাল কনফারেন্সটা হচ্ছে ইসপরে, ঠিক আছে। সেখানে ওয়ার্ল্ড লিডিং বডি অফ ফার্মাকো ইকোনমিক রিসার্চ বা হেলথ ইকোনমিক রিসার্চ, হেলথ ইকোনমিক্স সবথেকে বড় কথা যেটা হচ্ছে হেলথ ইকোনমিক্স, যেটা ইন্ডিয়াতে এখনো অব্দি আনএক্সপ্লোরড। তার কারণ হচ্ছে কি,
আমি যদি একটা 5 লাখ টাকা খরচা করি পার মান্থ একটা অনকোলজি ট্রিটমেন্ট বা ডায়াবেটিক ট্রিটমেন্টের জন্য, যে পেশেন্টটা অলরেডি হসপিটালে অ্যাডমিট হয়ে আছে, whether it is justifiable, whether actually what I'm spending, ঠিক আছে? কারণ ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কি হয়, একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা UNICEF, ICMR, HCL Foundation, Sakra Hospital. So we work end to end, right from working with governments to NGOs to supporting partners, and also we work with technology partners like Bionic Yantra, Cloud Physicians, and so on. I will request Mr. Roy to present further. Thank you. প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনেরই যতক্ষণ না প্লেসমেন্ট হচ্ছে স্টুডেন্টদের, ততক্ষণ সে ইনস্টিটিউশনকে মানে সাকসেসফুল বলা যায় না। তো আমাদের যে ইনস্টিটিউশনের যে সাকসেস স্টোরিজ, যে স্টুডেন্টরা যারা আর কি লাস্ট 10 বছরের লেগাসি ক্যারি করছে, বা 4000 প্লাস অ্যালুমনাই যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করছে, তারা অলরেডি যেমন এখনই ডক্টর কীর্তি হ্যাজ সেড কি lot of students, means not only one or two, lot of students are there in each and every hospitals and nooks and corner of India. So in that sense, what I can say is this is the actually record what we are carrying forward, 100% placement till now since inception. So in that case, like within 60 days, it's a record actually by IHMR campus in Bangalore. Within 60 days, we have placed 100 students of the present batch in second year. So whatever they're doing the internships, they're doing the summer training programs, or they're doing the dissertation. It is all under the organizations where they're working. So it's all about practicality, all about the applications what they learned. So in that case, like highest package they have achieved like 13.5 lakhs per annum as of now, and the median salary is 6.5 lakhs per annum. So আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই যে অর্গানাইজেশন যেগুলো তাদেরকে নিয়েছে, তারা কোয়ালিটি and তাদের application power and also the learnings what they are getting in last 2 months of PGDM program, ওইটা দেখে নিয়েছে। তো সেই জন্যই আমরা এই লেগাসিটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করছি, যেটা লাস্ট 35 বছর ধরে IHMR গ্রুপ ক্যারি ফরওয়ার্ড করছে, আর লাস্ট 10 থেকে 19 বছর ধরে আমরা IHMR ব্যাঙ্গালোরে ক্যারি ফরওয়ার্ড করছি। তো এটাই আমাদের কোয়ালিটি, এটাই আমাদের মেন বলতে পারেন ইউএসপি, যেটার জন্য আমরা মানে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড জানা যায়। ঠিক আছে, তো এইগুলো হচ্ছে অর্গানাইজেশন লাইক জিএস বুজিল হসপিটাল, যেটা হচ্ছে হসপিটাল আমাদের আবুধাবিতে আছে, ইউএইতে আছে। এরা লাস্ট ব্যাচে 7 স্টুডেন্টস কে অলরেডি অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে, তাদের ট্রেনিং হবে, প্লাস তারা অলরেডি প্লেস হয়ে গেছে মিডল ইস্ট কান্ট্রিজে। আর শুধু তাই নয়, যেমন আমরা দেখলাম অলরেডি যে ম্যাস্ট্রিক্স হসপিটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার ইউনিভার্সিটিজ অলসো দে হ্যাভ দিস টাই আপস উইথ our institution. So in that case, like companies like Fortis, Practo, Deloitte, and then also Accenture and Hydoc. Hydoc is a company which is providing these services particularly for doctors, as well as a platform for learning, particularly for the pharma company as well as for the medical company. And few of our students, like to name a few, like few of our best students actually what we are showcasing here, they have got the highest packages as well as they have been placed as a consultant in the domain of that. And not only that, they have actually achieved in last 2 years during the corona period also. So whatever we have actually showing here is all during the last 2 years when corona was on their height. So after all, like the thing is, whenever we are thinking of yes the placement, yes the quality of educations, everything we are actually sought after in all over India. And few of our alumni, their success stories also they have shared. So they are also endorsing, and frequently we are conducting webinars, particularly with those webinars, alumni, and they are sharing their success stories. One of our alumni already there, Pratik sir, already he is there, and even the lives, if I discuss like life at IHMR in Bangalore is quite colorful. It's already there, all the students are enjoying, in spite of like it has been closed and opened a lot of times in last 6 months or 1 year during this COVID-19 period. So in that case, just sharing a few glimpses of this, this entire batch of PGDM. So with this, I'm just finishing off our presentation. So over to Mr. Pratik. So if you can just share your experience with IHMR and your journey in IHMR. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Roy. Pratik sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাইকে একটু স্বাগত জানাই। আপনি আমাকে অনেকবার আমার সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে। বলছি 20 বছর আগে যখন আমরা এই কোর্সে জয়েন করেছি, একটা ইনস্টিটিউশনে দুটো পিলার থাকে। ওয়ান ইজ ক্লিনিক্যাল, যদি আমরা হেলথ কেয়ারের কথা বলি, ওয়ান ইজ ক্লিনিক্যাল পিলার and another হচ্ছে a supporting healthcare administration or operation figure.
সব সময় যদি আপনি কোভিডের সময় একটু কথা বলি, whenever you have seen that with doctors or with technical staff, with nurses, with technician, और একটা পিলার আছে সব সময় দাঁড়িয়ে ছিল আপনার কাছে টু গিভ ইউ আ সার্ভিস টু each and every person who is coming to the hospital. এই লোকটা কে ছিল? এই লোকটা, they were basically all healthcare graduates, specialized in healthcare management, who knows that, you know, ওরা জানে পেশেন্ট কিভাবে আমাকে সার্ভিস দিতে হবে, because it is not only a clinical support, it is mental support, it is operational support. সার্ভিস ওয়াইজ যদি পেশেন্ট একটা হসপিটালে যায়, কিভাবে ওই সার্ভিসটা আমরা ভালো করে ম্যানেজ করে পেশেন্টকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠাতে হবে, সেটা আমাকে একটু এটা নিয়ে অনেক ওয়ার্কফোর্স, ইউনো, যদি আপনি গড ফরওয়ার্ড ইউ গো টু এনি হসপিটাল, সাথে সাথে চলে। ইন্ডিয়াতে সেটা এখনো অব্দি স্টার্ট হয়নি। সেটা আমরা হেলথ কেয়ার মানে অর্গানাইজেশনের থেকে, বা আমরা হেলথ কেয়ার অ্যাসোসিয়েট হিসেবে, বা আমরা হেলথ কেয়ার ট্রেনি, বা বলতে পারেন হেলথ কেয়ার এক্সিকিউটিভ হিসেবে আমরা স্টার্ট করতে পারি। সেটাই দরকার এখানে, কারণ এখানে আমরা দেখে নিচ্ছি অলরেডি উই হ্যাভ লার্নড লট অফ থিংস ডিউরিং দিস কোভিড-19 সিনারিও। তো আমি সেটাই আপনার আনসারের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটাই বলতে পারি যে আমাদের যে স্টুডেন্টরা আছে তারা কোয়ালিটি ওয়াইজ যদি বলেন, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াসপোরাতে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছে নেক্সট মে 15 to 18 এ। যদি আপনি চান আমি আপনাকে লিংকস থেকে আরম্ভ করে ভিডিওস এভরিথিং আই ক্যান শেয়ার। সো এভরিথিং ইজ অলরেডি দেয়ার। দে আর অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং IHMR Bangalore, they are representing India first of all in that diaspora in sport conference in May 15 to 18. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Mr. Roy. Any other question? Pipe